So, hello, welcome everyone to the first live webinar session in Korean for Gym Street in the new year 2023. 네, 그러면 2023년 새해 첫 번째 한국 웨비나에 오신 여러분들을 정말 환영합니다. Now, of course, we've shared it already in a post in our channel and the groups, but also from my side on this more personal level, I wish you a happy, prosperous, healthy, for you and your families, new year in 2023. And I wish for all of you that all of your wishes may come true. 네, 그러면 저희가 이미 저희 커뮤니티와 그런 SS를 통해서 공식적으로 말씀드렸겠지만, 저도 개인적으로 여러분들께 올 2023년에 정말 건강하고 여러분들뿐만 아니라 여러분들 가족분들께서 건강한 한 해를 보내실 수 있도록, 그리고 새해에 바라시는 모든 소망들이 이루어지는 복된 해가 되기를 정말 기원합니다. Now, as far as we are concerned, we are kicking off the new year, as you may have seen already, with a new year promotion where you can get up to 25% extra discount on all the bundles. 네, 2023년 새해 시작과 함께 첫 번째 새로운 프로모션이 시작되었는데요. 여러분께서 이미 아시겠지만 25%까지의 추가적인 모든 번들에 있어서의 할인을 받을 수 있는 이런 프로모션 이벤트가 진행이 되고 있습니다. Now, as we can also see here, the promotion has started yesterday on the 2nd of January, and it will be active until the 16th of January. 네, 여기 밑에 하단에 보시면 확인이 가능하시지만 어제부터 시작됐습니다. 어제부터 시작해서 16일까지 지속이 되는데요. So for 2 weeks, you and your partners, you now have the chance to get up to 20% extra discount on all the bundles. 네, 이 2주라는 기간 동안에 여러분들과 여러분들의 파트너분들께서는 25%까지 모든 번들에 추가적인 할인 혜택을 받으실 수가 있습니다. Now, I've just put together right here on this slide, what does it mean, 20% or up to 25% extra discount? 그러면 구체적으로 이 25%까지의 추가 할인 혜택이 무엇인지 이렇게 사진을 통해서 보여드리겠습니다. So, but actually, let's look at it on our live website, because here we can see it much better. 네, 그럼 지금 라이브로 웹사이트를 직접 한번 보도록 하겠습니다. So up to 25%. So most of the bundles, as we can see, have an extra 20% discount. 몇 가지 번들 상품들 같은 경우에는 이미 25%까지 추가 할인이 지금 적용이 되어 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. So when we say up to 25%, that applies to the super bundle R22, so the biggest super bundle that is available at Gym Street. Here you get an extra 25% discount. 이 여러 가지 상품들 중에서 슈퍼 번들, 가장 큰 규모의 슈퍼 번들 같은 경우에는요, 지금 짐스트리트에서 25%까지 추가 할인 혜택이 적용이 되어 있습니다. Now, extra discount means because, as you know, before with the super bundles, you had already gotten a huge discount compared to the regular land and minor prices. 여기서 의미하는 추가적이라는 의미는요, 원래 이 추가적인 할인 혜택 이전에도 원래 슈퍼 번들은 정규 가격보다 이 슈퍼 번들로 구매할 경우에 이미 충분한 많은 할인 혜택을 적용받고 있는 상태였습니다. So as you can see here, if we were to apply the regular land and minor prices, so for 90 land parcels, 360 minors, and 25 land upgrades, you would normally pay 28,440 BUSD. 네, 원래 정규적인 방식이라면 여기 나와 있는 슈퍼번들의 모든 혜택을 적용받기 위해, 그러니까 소포에 90개 더 많은 소포, 선민 60여 개의 채굴자, 25개 업그레이드권, 이 모든 것들을 함께 정규적인 방식을 통해서 구매하려고 하면 기존의 가격은 28,440 BUSD가 필요했습니다.
Now, if you remember, we can actually look at it here together at, we have that slide here. Now, usually the current super bundle price that's already discounted was at $18,433, which is already $10,000 less than the regular price. 네, 하지만 슈퍼 번들로 이렇게 구매를 할 경우에는요, 18,433 이 BUSD가 들어갑니다. 이것은 이미 한 10,000 BUSD 정도가 할인된 가격인데요. And now if we come back here, now with the, wait a second. Here we go. Now with the extra 25% discount, so this discount is added on top of the discount that we had already applied to the super bundle. And if we add all these discounts up, you are now saving 60% on the super bundle R22, and you can currently get this for the best ever price that it was available here at Gym Street so far for only 11,323 BUSD. 하지만 추가적인 25% 할인이 적용이 되면요, 슈퍼번들로 인한 할인 혜택 그 위에 또 추가적인 할인 25%가 얹혀져서 결과적으로는 원래 정규적인 가격에 비했을 경우에 60%의 할인율을 이렇게 받을 수 있게 됩니다. 그래서 11,323 BUSD라는 정말 어마어마한 할인된 가격으로 구매가 가능해지는 것인데요. And then you can, of course, look at all the other bundles as well. So just for example, the super bundle R15 is also available at almost 50% discount at the moment for less than $6,000. 네, 그리고 다른 예시로 슈퍼번들 R15 같은 경우에도 보면 추가 할인 혜택 20%를 적용받아서 할인 총 약 50%의 할인을 적용받게 되어 6,000 BUSD보다 더 적은 가격으로 보다 훨씬 더 할인된 가격으로 구매가 가능합니다. So for 2 weeks, you have the enormous chance right now to get your land and miners at Gym Street for the best or at the best possible offer that has been available up to this point. 그렇기 때문에 이 2주라는 기간 동안에 여러분들께서는 정말 어마어마한 할인 혜택에 이 엄청난 기회를 얻으실 수 있는 것입니다. Now, of course, first of all, this is for yourselves. If you want to add to your land and miners, you can save big time on it now. 첫 번째로 개인적으로 여러분들께서 이게 토지를 구매하는 부분에 있어서 좀 엄청난 기회이기도 하고요. Because for a much lower price, you can now increase your land parcels, the number of your land parcels, and of course, also the number of miners, and that way earn a lot more GymNet rewards. 그렇게 왜냐하면 토지 가격이 계속해서 상승하기 때문에 그런 관점에서 이게 보다 많은 토지를 추가 혜택을 얻을 수 있다는 점이 정말 좋고요. 두 번째로 또 추가적인 많은 채굴자를 얻을 수 있기 때문에 이 채굴자가 또 보상을 준다는 걸 생각할 때 엄청난 혜택이라고 볼 수가 있습니다. And as you can see, all the bundles have that extra discount available at the moment. If we scroll through, you can see that up here, the extra 20% discount. It's also available for the land parcel bundles as well as the basic miner bundles. 이뿐만 아니라 정말 수많은 모든 품목에서 상품들에서 많은 할인 혜택이 적용이 되고 있습니다. 예를 들어서 토지를 또 구매하실 경우에도 그렇고 또 추가적인 기본 채굴재를 구매하실 때도 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. Now, which brings us to the next point. Let me jump back here to the presentation. 그럼 다음 파트로 넘어가 보도록 하겠습니다. That is the buy and burn mechanism. And you can see here, wait a second, we need to jump to one of these slides. Where are they? 잠시만 슬라이드를 찾고 있습니다.
So let's use this one because the rank pools are the ones that, see, if we look at the rank pools, you all know that by reaching certain ranks, the highest ranks, 23, 24, 25, and you also must qualify by reaching a minimum monthly turnover, you will then qualify for that rank pool. 네, 여기 랭킹 풀이라고 하는 것이 있는데요. 월간 팀 회전율, 각각 풀마다 요구되는 각각의 월간 팀 회전율에 도달하시게 되면 여러분께서 랭킹 풀에 참여하실 수 있는 자격 요건 중에 하나를 충족하시게 되는데요. Now, at this point, let's pay some extra attention to that footnote here at the bottom right, where it says all not qualified pools will be used for buy and burn. 그럼 여기서 제가 이렇게 강조하고 싶은 부분은요, 여기 하단에 보시면 자격이 없는 모든 풀에 해당되어 있는 모든 그런 금액들은요, 구매 및 소각 시스템에 이렇게 넘어가서 그쪽에 사용이 됩니다. So that's exactly what happened this month. So we had some participants who actually did meet the qualification requirements and who received their shares from the level 23 rank pool. 예를 들어서 23 랭킹 풀에 이렇게 성공한 사람의 예시를 들어보겠습니다. However, there were also, I think the 25 wasn't reached. So there was some money left that was allocated to these pools, but no one qualified for it. So it got used for the buy and burn. 하지만 예를 들어서 25 랭킹 풀에 아무도 이렇게 자기 요건을 갖추지 못했고 그 풀에 이렇게 남아있는 금액이 있다고 가정을 해보겠습니다. And right here, we can see the effect that the buy and burn mechanism has at the end of the month if we use that money for it. 그리고 어떠한 해에 이렇게 가격이 하락했을 경우에 이러한 식으로 구매 소각 시스템으로 이전된 모든 금액들은 이런 가격 상승을 위해 이렇게 사용이 됩니다. Now, you can see this, of course, in the chart, but you can also just go to your Gym Network dashboard and to the buy and burn section right here. 제가 방금 보여드렸던 차트도 있지만 여기서 직접 확인을 원하신다면 진네처크 대시보드 중에 하단에 구매 및 소각 목록이 있습니다. 거기를 클릭하시면 해당 차트를 이렇게 보실 수가 있습니다. And right there, you can see how the buy and burn mechanism is applied, and you can actually see its effects as these spikes are coming up here. So this is when the global line started. We had a huge burn that day, and this is right here the spike when we applied the buy and burn from the not qualified pools. 네, 여기 보시면 어떻게 이 구매 및 소각 시스템에서 이런 것들이 효과를 발휘했는지 이렇게 보실 수가 있는데요. 예를 들어서 이 오른쪽에 보시면 높게 첫 번째 치솟은 구간인데요. 이때가 바로 글로벌 라인이 시작됐을 때입니다. 글로벌 라인을 통해서 구매 및 소각 시스템이 활발해졌기 때문에 이렇게 가격이 올라갔었고요. 그 다음 두 번째로 큰 굴곡이 보였던 때가 바로 랭킹 풀에 자격을 얻지 못한 그런 풀들이 많았는데 그때 당시에 이렇게 가격이 크게 상승할 수가 있었습니다. Which actually brings us to the next topic. So let me go right here to the partner area, to the global line bonus. 네, 다음 주제로서 설명드릴 만한 부분이 먼저 파트너 지역에 들어가셔서 글로벌 라인 보너스에 들어가시면요. So right now, so far, there are 1,072 positions filled in the global line. 현재 시점에서 글로벌 라인의 보너스에 참여하고 있는 마지막 주자가 1072번째 사람입니다. And if we scroll down, we can see that it's still active for almost 62 days. So 2 more months where we can earn the global line bonus. 그리고 현재 시점부터 2달이라는 시간이 더 남아 있는데요. Now, if we come back here, just to remind you that all the extra discounts, of course, they will also get you a spot in the global line. 그리고 여기 보시면 제가 서론에 말씀드렸던 이런 추가 혜택,
추가 할인 혜택을 적용받고 있는 이런 번들 구매가 있었잖아요. 이런 번들 구매 또한 NFT 구매로서 글로벌 라인 보너스에 유입될 수 있는 하나의 조건인데요. So let's sum up all the advantages that come with this New Year promotion because it's actually not only about the extra discount that you already get here. 네, 이것은 단순히 새해에 새로운 프로모션인 이 25%까지 추가적인 할인 혜택만을 의미하는 것은 아닙니다. So, number one, you can use it for yourself to increase your land and miners so that you receive more shares of the miner rewards in the Gym Street Metaverse. 첫 번째로 개인적인 관점에서 보았을 경우에 보다 많은 토지를 얻을 수 있게 되고 보다 더 많은 채굴자를 얻게 됨으로 인해서 그 채굴자로부터의 추가적인 많은 보상을 생산해낼 수 있다는 점에서 좋습니다. Number two, for all the active affiliates among you, for 2 weeks, you now have a weapon, really, that's actually a sales weapon in your hands that you can use to acquire new prospects and, of course, to talk to your team partners and make them aware of the fact that they also can increase their land and miners to also receive more miner reward shares. 네, 뿐만 아니라 여러분들 팀 내에 있는 여러분들 밑에 있는 팀원분들에게 이런 것들을 말씀드리고 같이 격려함으로 인해서 여러분들 팀원들 또한 추가적인 많은 토지와 더불어 추가적인 채굴자로 인한 추가적인 많은 보상들을 생산해낼 수 있기 때문에 이런 제휴 시스템적인 관점에서 보았을 때도 정말 좋은 점입니다. And then number three, for all of you, of course, yourself and your team partners, you are on top of that, you're not only saving due to the extra discount, you're also getting your spot in the global line and you're going to earn on every NFT purchase that's happening after you. 세 번째로 여러분들께서 개인적으로 이렇게 얻으실 수 있는 이점뿐만 아니라 그 위에 더불어서 여러분들이 밑에 있는 그런 글로벌 라인 보너스 라인에서의 여러분들 이후에 들어오신 모든 팀원분들의 추가적인 NFT 구매가 있을 때마다 결과적으로 여러분들께서 커미션을 얻을 수 있기 때문에 이러한 점에 있어서도 정말 큰 이점이라고 볼 수가 있습니다. So again, let's sum up the three advantages in just one sentence. 그러면 한 문장으로 이 세 가지 이점들을 말씀드려 보겠습니다. So number one, you can save on your own purchases, of course. 첫 번째로 여러분께서 여러분들의 개인적인 이런 소포라든지 채굴자들을 얻을 수가 있고요. Number two, you can now, during the New Year promotion period, use this to generate a lot more sales because you have the special discounted offer. 네, 두 번째로 이런 특별한 할인 혜택이 있기 때문에 보다 더 많은 판매를 도할 수 있습니다. And number three, as we spoke about it already, of course, you also get your spot in the global line, meaning that you can, on top of the discount that you get, also earn on the purchases that are happening after you. 그리고 세 번째로 이런 추가적인 할인 혜택이라는 이점에 더불어서 이런 글로벌 라인 보너스 안에서 여러분들 이후에 유입된 모든 사람들로부터 여러분께서 그들의 NFT 구매를 통한 추가적인 커미션을 얻을 수 있다는 것입니다. And then let me remind you one more time that every NFT purchase that is happening has an effect on the buy and burn mechanism, meaning that you are also participating in the stabilization of the Gymnet token price. 그리고 마지막으로 모든 NFT 구매는 결과적 구매 및 소각 시스템을 활성화시키는데 큰 기여를 하기 때문에 이런 점에 있어서 여러분들 또한 이런 토큰 가격 안정화에 큰 이바지를 할 수 있다는 것이 또 좋은 점입니다. So you're at the same time, you benefit from the community due to the global line bonus, but you are also contributing to the community because you add to the buy and burn mechanism. 네, 이것은 다시 말해 커뮤니티로부터 여러분께서 또한 혜택을 얻으시기도 하지만 여러분들 또한 커뮤니티의 일원으로서 커뮤니티의 이런 성장과 안정화에 있어서 큰 이바지를 하고 있다는 것입니다.
And I like to highlight this fact so much because it's actually a true win-win situation that we have created here together. 저는 특히나 방금 말씀드린 이러한 점을 강조드리고 싶습니다. 왜냐하면 이것이야말로 저희가 구안해내고 어, 예측하고 계획했던 바로 윈윈 시스템이기 때문입니다. So everyone who joins Gym Street is on the one hand benefits from becoming part of the community, and at the same time they contribute to our community as well. 바로 여러분들께서 첫 번째로 커뮤니티로부터 또 혜택을 받기도 하지만 여러분들 또한 커뮤니티의 일원으로서 그런 커뮤니티의 안정과 이런 성장에 이바지를 한다는 것입니다. All right, guys. So that was the first part, talking about the recent updates, wishing you a good start into the new year. What I would like to do now is just give you a very short, condensed version of our info presentation. 네, 이것이 바로 첫 번째로 제가 이런 2023년 새해에 관련된 최신 업데이트 정보였고요. 두 번째로 또 짧은 정보를 또 요약해서 여러분께 말씀드리려고 합니다. Now, before we do that, also let me remind you that you can always come to our link tree where you find all the links to all our social media channels. 먼저 더 나아가기 앞서서 다시 한번 여러분께 말씀드리고 싶은 것은요. 저희가 이용하고 있는 링크트리 사이트인데요. 이 링크트리 사이트를 통해서 저희가 운용하고 있는 모든 공식 SNS 채널들을 여러분께서 들어가실 수 있습니다. So for example, in case you haven't recognized yet, Gym Street also now has an official Facebook profile that you can follow us there. 네, 첫 번째로 저희 짐스트리트는 페이스북을 또한 운영하고 있습니다. 여러분께서 팔로우를 하셔서 함께 업데이트 되는 정보들을 확인하실 수 있고요. So we've been waiting for quite a while before we also got on Facebook, but now we are, and of course it will make sense for those of you who are also using Facebook a lot that you follow us there. 네, 그렇기 때문에 여러분들 가운데서도 페이스북을 또 하신 분들 계시다면 또 저희를 좋아요 눌러주시고 또 팔로우 해주시면 감사하겠습니다. Now, next to Facebook, we're also on Instagram for a while now. 그리고 인스타그램 또한 저희가 운영을 하고 있습니다. And right here, you can also follow us and share some likes and of course, share our posts with your prospects. 네, 그렇기 때문에 또 여러분들 가운데 인스타그램을 이용하고 계신 분들이 계시다면 저희 계정을 또 팔로우 해주시고 또 좋아요 또한 눌러주시고 또 공유해 주시면 감사하겠습니다. And finally, we have a YouTube channel, and it's highly recommended that if you haven't yet subscribed, that you come here and subscribe to our Gym Street YouTube channel. 마지막으로 또 가장 중요한 유튜브 채널이 있는데요. 유튜브 채널 또한 여러분께서 방문하셔서 또 구독해 주시고 또 시청해 주시면 감사하겠습니다. Because right here, if you come to the playlists, you will find that we have the webinars Korean playlist right here. 왜냐하면 여기 플레이 목록에 보시면 한국어 웨비나에 대한 영상들이 업로드가 되어 있기 때문인데요. And you can always come back here and watch all the previous webinar recordings that we've done so far. 여기 들어오시면 지금까지 저희가 녹화했던 모든 스페셜 웨비나를 다시 한번 재시청 가능하십니다. So here you can watch our recording about how the global line works, and there should also be the info presentation here as well. 예를 들어 여기 보시면 글로벌 라인 출시가 됐을 당시에 했었던 웨비나를 통해 또 글로벌 라인 보너스에 관해서 들으실 수 있고요. 또한 뭐 기본적인 이런 정보들 또한 이 영상을 통해서 시청 가능하십니다. So Minwoo, kindly help me out here. I believe that this is the recent recording about the info presentation in Korean. 여기 보시면 가장 하단에 있는 것이 최신 업데이트된 정보에 대해서 발표했었던 이 웨비나인데요.
So this is where you can get the more detailed version of the highly condensed version that we're going to go through now. 네, 이것은 so this is more informative than The now. detailed version, yes. So that we already recorded. That's why I'm not going to go through all the details again. However, just as a reminder, you know what the info presentation is all about. We will go through the slides one more time today, and you can always come back here and watch the recent recording of it in more detail. 여기 가장 하단의 영상이 최신 업데이트된 정보들을 이렇게 말씀드렸던 웨비나인데요. 여기에 보시면 훨씬 더 세부적으로 이렇게 또 들으실 수가 있지만, 지금 하고 있는 저희 웨비나 또한 최신 업데이트된 정보들에 대해서 다시 한번 또 여러분들께 말씀드리고자 하는 웨비나니까 또 함께 해주시면 감사하겠고, 여러분들 가운데서 다시 한번 또 시청을 원하신다면 해당 영상이 또 들어가시면 보다 자세한 내용들을 또 들으실 수가 있습니다. And of course, it's highly recommended that you do so. And you can also use this and share it with your team partners if you just want to give them a first overview of what Gym Street is all about. 네, 그리고 이러한 영상들을 또 여러분들께서 또 언보딩 하실 때 새로운 팀원분들에게 또 공유를 해주셔서 또 시청을 하게 해주시면 또 이런 정보들을 또 쉽게 얻어가실 수 있기 때문에 이러한 점에 있어서 이런 영상들을 또 사용해 주셔도 좋을 것 같습니다. Now, for those of you who may be completely new here today, of course, again, a large welcome. 네, 그리고 여기 이 자리에 현재 참석하고 계신 분들 가운데서 완전히 새로운 분들이 계시다면 정말 진심으로 환영하다는 말씀 먼저 드리고 싶습니다. And for you, we will do the condensed version of our info presentation now. 네, 그런 분들을 위해서 또 이렇게 집약된 이런 정보 프레젠테이션을 지금 또 드리도록 하겠습니다. Now, Gym Street, we are using the tagline, the easiest way to experience finance, and by the end, you're going to understand why. 이 저희 짐스트리트는요, 이런 금융을 경험하는 데 있어서 가장 쉬운 방법을 또 제공하는 이런 짐스트리트라고 할 수가 있습니다. But first of all, let's kick it off by having a look at who or which partners we have already onboarded into our metaverse. 그럼 첫 번째로 저희 메타버스에 이미 유입되어서 함께하고 있는 파트너사들에 대해서 말씀드리겠습니다. So there's Gym Network, our own integrated decentralized finance platform. 네, 첫 번째로 짐 네트워크입니다. 짐 네트워크는 저희의 가장 공식적으로 가장 통합되어 있는 저희 탈중앙 금융 시스템 사이트라고 볼 수가 있습니다. And we have Alpaca Finance, which is the largest yield farming and lending platform on BNB Smart Chain that we are using to power our DeFi platform, Gym Network. 두 번째로 알파카 금융인데요. 이 알파카 금융은 저희 함께하고 있는 가장 큰 파트너사 중에 하나로서 이 바이낸스 블록체인을 기반으로 한 저희 함께하고 있는 파트너사라고 할 수 있습니다. ImmersiveX, that's our in-house visual effects company that we will soon learn more about. 그 다음에 IMFX라고 하는 것은요, 시각 디자인 회사라고 할 수가 있는데요. 추후에 보다 자세한 내용을 말씀드리겠습니다. FinStreet is India's first crypto education platform that exclusively talks about Gym Street to the Indian community. 네, 핀스트리트는요, 인도에서 가장 큰 첫 번째 이런 탈중앙화 암호화폐 교육 시스템, 교육 기관이라고 할 수가 있는데요. The GymNet token that you earn as minor rewards is already listed on Lbank and PancakeSwap. 그리고 여기 보이시는 엘뱅크와 팬케이크스왑에 저희의 짐넷 토큰이 이미 상장되어 있습니다. We have also partnered with innovative payment providers such as Mercurio and IvantPay. 그 다음에 이런 공식적인 지불 스타일스 저희 짐넷 토큰은 이미 머큐리오와 이벤트페이에 또 상장이 되어 있습니다.
And then also very important to mention our PackShield and Certic. Those are the auditing companies that we work with to ensure that our smart contracts are working safely. 그다음에 팩쉴드와 설틱은요, 감사 기관 중에 하나로서 이 두 기관에서 저희는 이미 공식적으로 또 인정받았고, 또 이러한 기관들을 통해서 저희가 앞으로 안전하게 이렇게 운영될 수 있도록 도와주고 있습니다. Now, here we are showing you our in-house development team that is working exclusively for us. So we're not using external freelance developers, but we are employing our own, which is also another aspect that adds more safety to our project. 네, 그다음에 사내 개발팀이 있는데요. 이 사내 개발팀이 저희가 물론 이렇게 외부 또 개발팀들이 있어서 이렇게 운영을 하고 있지만 보다 이런 사내 개발팀을 통해서 저희가 보다 안전하고 보다 잘 성장할 수 있도록 저희 회사와 함께 하고 있습니다. So right here we have a short introduction video, which you can actually, which is actually the video that you can watch when you come to our Gym Street YouTube channel. 그다음 여기 영상이 있는데요. 사실 해당 영상은 저희가 앞서 링크트를 통해서 언급해 드렸던 유튜브 공식 채널을 통해서 이미 확인이 가능하십니다. So that's right here, this video. So you can just come here later on and have a closer look at it. So we are saving the time now during the presentation. 네, 하지만 지금은 이 시청하지는 않겠고요. 시간을 절약하기 위해서 넘어가도록 하겠습니다. 해당 영상은 추후에 여러분께서 유튜브 채널을 통해서 확인해 주시면 감사하겠습니다. Now, we've just talked about the auditing companies, and here again, you can see that we are audited by both Certic and PackShield, which are among the most reputable and well-known auditing companies in the crypto space. 해당 감사 기관들은요, 이 셀틱과 팩쉴드인데요. 이 두 감사 기관은 잘 알려져 있는 감사 기관 중에 암호화폐 감사 기관 중에 하나입니다. 저희 회사는 이 셀틱과 팩쉴드에 의해서 감사가 되었습니다. IMerseFX, we have briefly mentioned it already. This is our in-house visual effects company. 네, IMFX입니다. 이 IMFX는 서두에 짧게 언급해 드렸는데요. 이 회사는 저희와 함께 하고 있는 저희 사내 회사 중에 하나로서 시각 디자인 회사입니다. Now here we call them Metaverse in-house company, but I like visual effects more because if you're wondering why we put movie posters here, it's because these are just some examples where IMerseFX has provided the visual effects for these Hollywood blockbusters. 이 해당 회사는요, 시각 효과 디자인을 하는 회사로서 저희 메타버스를 또한 그리고 있고요. 이 IMFX 같은 경우에는요, 이미 수많은 전력을 가지고 있는데 예를 들어서 수많은 할리우드 영화에 함께 참여하였습니다. So this is to highlight the fact that we have people who are very well educated, so to speak, who really know what they're doing, and the same people that are providing Hollywood blockbuster, quality visual effects, those are the ones who are creating the visuals for our metaverse. So that's the level of quality that we operate on. 그렇기 때문에 제가 이 부분을 또 강조해 드리고 싶은 것이 이 IMFX 회사에서 일하고 있는 사람들 중에 이러한 해당 헐리우드 영화에 함께 참여한 사람들 중에 또 한 분이 또 이러한 특별한 기술력을 가지고 저희 메타버스를 또 보완해 내시고 또 설계 중에 있습니다. And right here, just a few examples. So every company that partners with us in our metaverse is going to get their own building to represent their company in the 3D virtual world that we're about to create. 네, 여기 보시면 보이시는 3D 버전의 그림들이 바로 저희가 추후 3D 버전 메타버스에서 보여드릴 건물들의 모습입니다. And right here, we very proudly hold up the most innovative DeFi project 2022 award that we won last year on Crypto Expo Dubai. 그리고 그 다음으로
저희가 정말 큰 자부심을 가지고 있는 부분인데요. 저희가 2022년 한 해 동안에 가장 큰 혁신을 가져온 이러한 암호화폐계 회사 중에 하나로서 이런 시상을 하였습니다. But now let's jump into the next topic that we want to talk about, which is the metaverse and virtual reality market. 그 다음 주제로서 메타버스와 가상현실 세계 이런 시장들에 대해서 보도록 하겠습니다. So we like to use this quote of this guy, Mr. Kevin O'Leary, which is a well-known investor and entrepreneur. 케빈 오레리라고 하시는 분이 있는데요. 이분께서는 가장 유명한 큰 투자자 중에 한 분이십니다. So he is also heavily invested in the cryptocurrency space himself. And he came up with this quote that he says, NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 이분께서는 또 암호화폐 이런 시장의 큰 투자자로서 투자 중에 한 분이신데요. 이분께서 말씀하신 말씀을 이렇게 인용하자면 NFT는 부동산 소유권 기록할 수 있는 해당 능력 때문에 비트코인보다 더 큰 잠재력을 가지고 있다고 말씀하신 바 있습니다. And just to put his quote into perspective, if you have a quick look at the Bitcoin chart, and by the way, Bitcoin just turned 13 years. If you were to get invested at a very early stage, you would have seen an 86 million% growth. 네, 비트코인만 봐도 10년이라는 짧은 시간 동안에 정말 큰 성장을 기하급수적으로 이룩해낸 것을 볼 수가 있습니다. Now, we may not be that early anymore when it comes to NFTs and metaverse, but there should still be plenty of room for us to grow. 현재 메타버스와 이런 암호화폐, 이런 NFT 시장은요, 현 시점에서 보았을 때 지금처럼 이런 큰 변화는 안 보이지만, 이러한 것들을 보았을 때, 이런 NFT 또한 이러한 큰 잠재력을 가지고 있는 하나의 상품 중에 하나로서, 크게 큰 성장을 전망하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. And how much growth we're actually talking about, we can see from these examples. So for example, Morgan Stanley Investment Banks says that the metaverse market is going to be 8 trillion in China alone. 네, 모간 스탠리 C라고 하는 투자 회사 중에 하나가 말하기를 메타버스 시장이 가지고 있는 그 규모는요, 8조 산업에 달한다고 말하고 있습니다. And if you were to go to Google and do some of your own research, you will see that Morgan Stanley is not the only investment bank who are putting out such numbers when it comes to the metaverse market. Kannst du noch mal sagen? If you were to do some research on Google yourself about the metaverse market growth, you're going to find that Morgan Stanley is by far not the only investment bank who are saying that we will see such growth in the metaverse market. 네, 여러분께서 직접 구글링을 해보시면 알 수 있으시겠지만 이 모간 스탠리를 한번 구글해 보시면요, 이분께서 유일하게 이렇게 큰 규모의 성장 잠재력을 가지고 있다고 말씀한 한 것을 확인하실 수 있습니다. And I'm going to jump one further. Now, talking of growth, one very important or fundamental aspect of every metaverse is the virtual land that they consist of. 네, 이 메타버스에 있어서는요, 이 토지라고 하는 것이 가장 기본적인 출발점이라고 할 수가 있는데요. So besides, here you can see just a few examples of how people are using their virtual land in the metaverse. To the right, we can see the growth in value of virtual land only over the past 5 years. 이 가상 토지에 그럼 어떻게 이 가상 토지가 사용될 수 있는지 이런 예시들이 나와 있는데요. 현재 5년이란 시간 동안에 이 가상 토지의 이런 가치는 엄청나게 성장한 것을 볼 수가 있습니다. And again, back to the quote right here. Let me go back to that slide.
Now, when he talks about NFTs, NFTs are non-fungible tokens, and the virtual land is actually, so NFTs are used for the virtual land that you can obtain, and that's what he means by recording property ownership, and he sees that this will become bigger than Bitcoin, and we already know what that means. 네, 이 NFT라고 하는 것은 가상토지 또한 이 NFT를 통해서 이렇게 운영이 될 수 있는데요. 이 로레리께서 말씀하신 것처럼 이 NFT는 소유권을 기록할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 그런 점에서 큰 가치를 가지고 있고 높은 잠재력을 가지고 있다고 말씀하신 것인데요. 이러한 점에 있어서 비트코인이 성장세를 보인 것처럼 이런 높은 잠재력을 가지고 있다고 말하고 있습니다. And again, here just a few examples of articles that show how companies or people were actually willing to spend millions of dollars to acquire virtual land in different metaverses. 그리고 여기 보시면 수많은 이런 시장에서 이 가상 토지를 사기 위해서 높은 이런 투자를 하고 이런 판매를 하고 있는 것을 볼 수가 있는데요. Now, this may not be the rule that every piece of virtual land is going to cost millions in a few years from now, but it clearly shows that there's true demand and that people are actually spending that kind of money. 이런 가상 토지의 규모와 이런 가치는 크게 상승하고 가격 또한 상승하고 있음에도 불구하고 수많은 사람들이 수백만 달러의 이런 규모를 투자를 하고 있다고 볼 수가 있는데요. Now, next to the virtual land, that's the foundation of the metaverse, it's also about virtual reality. And here we can see the projections of growth regarding virtual reality users. 이런 메타버스의 가장 기본이 되는 토지와 더불어서 또 이런 가상 현실 세계가 있는데요. 이 VR에 참여하고 있는 사용자 숫자가 기하급수적으로 상승하고 있는 이런 도표가 있습니다. So this year, we expect 50 million worldwide VR users. And by next year, we are already going to see that number double to 100 million VR users worldwide. And the years, after that, it's going to be even more than that, most likely. 네, 이 추정치를 보자면 올해에는 5천만 명의 이런 사용자가 있을 것으로 예측이 되고 있고요. 그다음에 내년에는 보다 더 많은 1억여 명의 이상의 이런 사용자가 발생될 것이라고 전망하고 있습니다. Now, just think about when the first smartphone came out, when we were all still used to have buttons on our phones and writing SMS by, multiple times tapping the buttons and so on. And nowadays, we're completely used to smartphones. And in what short period of time this adoption has happened? 예를 들어서 단지 스마트폰만 예를 들어 생각해 보아도 기존에 스마트폰이 처음 출시되었을 때 그 이전까지만 해도 사람들은 버튼을 이용한 휴대폰 전화를 이렇게 이용했었는데요. 스마트폰이 출시된 이후로 몇 년 지나지 않아 거의 모든 사람들이 스마트폰을 사용하기 시작했습니다. Now, just take that example, apply it to VR, and there you can already see for yourself where we are probably going to be in a few years from now. 그렇기 때문에 이런 예시처럼 이 가상현실 세계 또한 지금 출시된 이래로 몇 년 후면은 수많은 사용자가 발생될 것으로 전망하고 있는 것입니다. But now let's talk about what it actually is that we do as Gym Street. 그러면 우리 짐 스트리트가 하는 일이 무엇인지에 대해서 보도록 하겠습니다. Now, first of all, we need to highlight the fact that banks are also starting to join the metaverse. 첫 번째로 저희 메타버스로 유입하고 있는 은행들을 또 볼 수가 있는데요. And let me correct myself here. They're not starting to join. They already have joined the metaverse, as we can see in these examples right here. 여기 보면 메타버스라는 세계에 이미 들어와서 활동하고 있는 은행들이 있습니다. Now, when it comes to Gym Street,
our idea is not to become a bank in the metaverse, but we want to become the whole financial district in the metaverse, just like Wall Street in the real world, only we call it Gym Street. 저희 짐스트리트가 궁극적으로 추구하는 것은요, 하나의 메타버스에 있어서 하나의 은행이 되고 싶은 것이 아니라 전체 메타버스 지역의 하나의 금융지구가 되고 싶은 것입니다. 바로 현실 세계에 있는 뉴욕에 있는 월스트리트처럼 저희는 이 메타버스의 짐스트리트가 되고 싶은 것입니다. So if you look at the shape of our virtual world, you can see that it's actually shaped like Manhattan Island, where Wall Street is located. 저희가 고안해내는 저희 짐스트리트의 이런 모양은요, 현실 세계의 뉴욕에 있는 뉴욕 맨해튼에 있는 월스트리트에서 따왔습니다. And now we're going to get to the point where you will understand what we mean when we say experience finance. 그때는 저희는 저희의 금융을 경험 금융이라고 말할 수 있습니다. So this is the virtual world from like far out. Now let's zoom in a little bit more, and you can already tell like what this is going to be like, and you will be able to enter this virtual world in a full 3D environment and access all these buildings right here that represent the different businesses that you are to explore in the financial district in the metaverse. 저희 메타버스를 이렇게 주민을 해보면 이렇게 여러 개서 이렇게 건물들을 보실 수가 있는데요. 하나하나의 건물에 여러 개서 메타버스 이 VR 세계를 통해서 직접 접근하시고 들어가실 수가 있습니다. And now if we zoom in just a little bit more, we're now going into one of these buildings, and that's what it could look like from the inside. 네, 조금 더 주민해서 하나의 건물 안에 들어와 보았습니다. And that's the whole idea, that you can actually put on your VR glasses while you're at home and go to, for example, the decentralized finance building right here and talk to another avatar and get consulting that way in the virtual world and such or thus experience finance that way. 여러분께서 이 메타버스를 통해서 직접 건물 안에 들어오셔서 그 카운터에 있는 사람과 직접 대화하실 수가 있는 것입니다. And to give you a first idea of what this could look like, here we are looking at a short recording that one of our visual effects developers has done for us that shows you what he is seeing right there in the VR glasses. 보시면 해당 VR을 어떻게 이용하는지 그 해당 영상이 있습니다. And by the way, this video is also available on our YouTube channel. 해당 영상 또한 저희 유튜브 채널을 통해서 시청 가능하십니다. So right here, let me wait a second. Let me get the link for you. 제 링크를 복사해서 보내드리겠습니다. And put here in the chat. All right, and here we can, this is just a very short version of that video. 이것은 해당 영상의 짧은 버전인데요. So you can see as he's moving his head around, he's actually looking around in the 3D environment. 이렇게 고개를 돌림으로 인해서 메타버스 안에서 이렇게 직접 모든 사물들을 확인할 수 있습니다. And right there, you saw the same scene that we had previously seen right here on this picture. And this is where he was inside that building, and he was also able to look around. And later, of course, you will also be able to interact with the other customer avatars and not customers, service avatars to learn more about the products. 해당 영상은 미리 보기 버전의 영상이었고요. 미리 보기 영상에서 보셨던 건물을 여러분께서 또한 직접 메타버스 안에서 이렇게 들어오셔서 또 다른 이런 점원이라는 다른 사람들과 상호작용을 할 수가 있습니다. And which actually brings us to the next
part now that is the products that are available in Gym Street as of today. 다음으로 저희가 다룰 주제는요. 지금까지 저희가 출시한 상품들에 관한 것입니다. Now, this is how we're going to get to the full 3D environment that we are building here and that we will provide as a service in the Gym Street metaverse. 이것은 바로 저희가 저희 메타버스를 향한 과정 중에 하나인데요. Now, we have already started today with the 2D view, which is our map that you can access. And right here, you can choose your land that you want to purchase to become a virtual landowner in Gym Street. 네, 2D 버전이 현재 이미 실행 중이고요. 이 2D 버전에서 또한 여러분께서 원하시는 토지를 선택하셔서 구매하신 다음에 직접 그 땅의 소유주가 되실 수 있습니다. Now, talking of virtual land, let me again remind you of two things. 네, 두 가지 또 이렇게 또 상기시켜 드릴 부분이 있는데요. Number one, the fact that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership, which is exactly what's happening here when you become a virtual landowner. 첫 번째는요, 여러분께서 만약에 하나의 거상 토지의 소유주가 되시면 어떠한 것을 의미하는지입니다. 그것은 NFT가 부동산 소유권 기록할 수 있는 걸 가지고 있고 그것으로 인해 비트코인보다 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 말씀드렸었는데요. And then again, remind you of the fact that people and companies have already shown that they are actually willing, and not only willing, that they have spent millions to acquire virtual land in the metaverse. 두 번째로 수많은 회사들이 이미 현재 메타버스에 관심을 가지고 있고 많은 부분에 투자를 하고 있다고 하는 것입니다. Now imagine you would be able to travel back in time before Wall Street was established on Manhattan Island and purchase a piece of land there. With the knowledge that you have today and ask your question, would you do that? 여기서 만약에 오늘날의 지식과 이러한 정보들을 가진 채로 과거로 돌아간다면, 다시 말해 맨해튼 지구가 이렇게 성장하기 이전에 그 시점으로 돌아가게 된다면 여러분께서는 맨해튼에 있는 이런 월스트리트의 토지를 구매하시겠습니까? Now, my guess is that, of course, you would, knowing that today prices of land on Manhattan Island have, grown massively over the past 100 years. Now we are going to take this into the metaverse, into the virtual world. But right here, the land, it's also restricted, as we're going to see here. And you can now become a virtual landowner in the first financial district in the metaverse. 네, 그렇기 때문에 저는 예측하기에 여러분께서 모두 네라고 대답하실 것 같습니다. 이러한 월스트리트가 왜냐하면 100년이라는 시간 동안에 엄청난 성장을 했기 때문인데요. 저희 짐스트리트 또한 그것을 향해 나아가고 있는 것입니다. Now, what's very important to know is that the number of available land parcels is limited. So in our metaverse, there are 210,000 pieces or like land parcels represented by these little green squares on the map that are available. And when they're gone, they're gone. 네, 저희 짐스트리트는 기본 토지 구획이 제한되어 있는데요. 21만 개 소포로 제약이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이것이 모두 팔리게 될 수 있다는 것입니다. So currently the price is at $116 for one of these land parcels, and they can each of them hold up to 4 NFTs, and we will now see what that means. 현재 하나의 토지 구획의 가격은요, $116이고요. 각 구획당 4개의 NFT 슬롯을 가지고 있습니다. All right. Now, the first product next to the virtual land that you can use today in Gym Street is the virtual miner. 기본 토지 소포 이후에 출시된 다음 상품은요, 채굴자입니다. 이 채굴자를 통해서 여러분께서 보상을 또 생산하실 수 있습니다.
Now, the virtual miners are also NFTs that you can attach to your virtual land, and they will generate passive income in the form of GymNet rewards that you earn when you have these miners on your land. 이 채굴자 또한 NF의 일환으로서 여러분께서 구매하신 토지 위에 배치하실 수 있고요. 그렇게 되면 채굴자를 통한 이런 보상을 또 생산하실 수 있습니다. So we have looked at all these examples of metaverses and the price for land going up. That's one thing that you can, of course, speculate on the price increase of your virtual land over time. 이 채굴자는 그런 점에서 토지 가격을 이렇게 상승시킬 수 있는 요인 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. However, and here's what distinguishes Gym Street from most or pretty much all of the other metaverses is that from day one, since we brought Gym Street into existence, you could make use of your land by attaching virtual miners that generate passive income for you. 그렇기 때문에 여러분께서 토지를 구매하시게 되면 토지를 구매한 첫 번째 날에 이 토지를 통해서 하실 수 있는 일이 바로 이러한 채굴자를 구매하시고 배치하셔서 보상을 채굴하시는 것이라고 할 수가 있습니다. Now, next to the fact that you can use land and miners for yourself to earn GymNet rewards, you can also become an affiliate and build your own business together with Gym Street. 이어 더불어서 또 제휴 시스템이라고 하는 것이 있습니다. And right here, I will only briefly touch this because we are close to the end of our webinar now. This is just a quick overview of the affiliate plan that we have here at Gym Street and all the additional pools and bonuses that also come with it. 네, 시간이 얼마 남지 않은 관계로 간략하게 짚고 넘어가겠습니다. 이것이 저희가 운영하고 있는 제휴 플랜인데요. 또 42%까지 커미션을 가능하고 또 여기 보시면 추가로 얻으실 수 있는 풀 보너스에 대해서도 나와 있습니다. So our affiliate plan is based on a uni-level structure, meaning that you can build a team structure up to 25 levels where you can earn direct sales commission. 네, 저희의 제휴 플랜은요, 기본적으로 레벨을 통해서 운영이 되고요. 여기 보시다시피 총 25레벨까지의 팀 빌딩을 여러분께서 직접 하실 수 있고, 그것을 통한 직접 판매 커미션을 얻으실 수 있습니다. And next to the commissions that you can earn from building your own team structure, by meeting certain turnover requirements or reaching certain ranks in our affiliate plan, you can also participate in various pools and bonuses that will give you additional income. 이어 더불어서 해당 레벨에 도달하시고 또 해당 팀 회전율을 달성하심으로 인해서 우측에 있다시피 수많은 이러한 추가적인 혜택을 얻으실 수 있는 보너스들에 참여하실 수 있습니다. And when we sum up all the percentages that are allocated to the affiliate system, 68% of the generated sales volume is actually used for the affiliate system to pay you for your efforts to help us grow Gym Street. 네, 그렇기 때문에 이런 제휴 시스템 플랜으로부터 시작 출발한 이런 모든 커미션들을 모두 더하게 되면 68%로서 큰 커미션을 얻으실 수가 있고요. 또 여러분께서 이런 것을 통해 또 저희의 이런 커뮤니티의 성장을 함께 도우실 수 있습니다. Now, one of the bonuses that we have here that I want to highlight is the Global Line bonus. And remember, in the beginning, we looked at it. It's still available for 60 or close to 62 days. 네, 그중에 이런 보너스 중에 하나로서 강조드리고 싶은 보너스는요, 글로벌 라인 보너스인데요. 현재 2달의 기간이 더 남아 있습니다. And the Global Line bonus, basically what it does, it allows everyone, and when I say everyone, I actually mean everyone who joins Gym Street, purchases NFTs worth at least $100, they will join the Global Line, and from that moment on, participate in all the generated sales that are happening after them.
네, 이 글로벌 라이브 보너스에 참여할 수 있는 방법은요. 모든 사람들, 기본적으로 모든 사람들이 참여 가능한데 그중에서도 $100 이상의 NFT 구매를 한 모든 사람들이 즉시 참여가 되고요. 그다음에 보유하고 있는 쉐어의 개수에 따라서 여러분들 이후에 유입된 사람들의 NFT 구매로부터 직접 커미션을 받으실 수 있습니다. Now, regarding the Global Line bonus, let's come back here to our Gym Network dashboard. If you go to the partner area, Global Line bonus, 네, 글로벌 라인 보너스에 관해서 좀 더 설명드리자면 대시보드에서 파트너 지역에 들어가셔서 글로벌 라인 보너스를 클릭하시면요. and right here you can click on the More Info button at the top and download the instructions manual for the Global Line bonus, and it's also available for you in Korean. 상단에 보시면 더 알아보기를 클릭하신 다음에 언어 선택 중에 한국어로 선택하실 수 있습니다. All right, so back to our presentation. 프레젠테이션 돌아오겠습니다. Now, the last thing that we want to talk about is the future. So basically, those are the things that are going to come in the near future, or we're already working on it. 현재 저희가 이미 계획하고 있는 이런 미래 기획에 대해서 말씀드리겠습니다. So the first thing, you may have heard or read about it already on our channel and in the groups, is the CashFT crypto card that will be released here soon. 저희가 이미 저희 커뮤니티를 통해서 말씀드렸다시피 캐시FT라고 하는 저희가 암호화폐 카드사인데요. Now, of course, we're going to reveal all the exact details once we are going to launch the card. Basically, what it will allow you is to use your cryptocurrencies to top up your card and use it for everyday purchases, but you can also use it as a regular IBAN SWIFT account to do bank operations and just send money from your card basically to another person's bank account. 캐시FT는 기본적으로 암호화폐를 통해서 이렇게 운용이 되고 활용이 되지만 또한 개인 IBAN이나 스위프트 계정으로서 또 다중통화 계정이 또 사용 가능하기 때문에 이 캐시FT를 사용해서 다른 사람들에게 또 송금이 가능하십니다. Now, the card is right now in testing stage already, and also the implementation in our dashboard and all that is currently done. And next to that, now let's say that first before it becomes too much. 해당 카드는요, 현재 테스트 과정에 있고요. 계속 진행이 되고 있습니다. And as you know, also, we are going to implement an easier onboarding process where you will be able to easily purchase land and miner by using your credit card, and you can register on our platform simply with your social media accounts or by using email and password instead of having to connect your wallet. 해당 카드는요, 언보딩을 보다 더 쉽게 하기 위해서 또한 보완이 되어 있기 때문에 이 카드를 이용한 또 언보딩을 사람들이 보다 더 쉽게 할 수 있게 됩니다. Now, the simplified onboarding goes hand in hand with the launch of the CashFT card. 이 캐시FT 카드를 통해서 언보딩 절차를 훨씬 더 간소화시킨 것입니다. And of course, since I just mentioned the wallet, just so you know, it will still be necessary to connect your wallet to the platform because that's how you get your land and miner NFTs and how you can claim your rewards and all that. 하지만 현재 여러분이 이용하고 있는 지갑은 여전히 이렇게 중요합니다. 이 지갑을 통해서 여러분 사이트에 또 로그인하실 수 있고 또 거래 수수료 또한 이 지갑을 통해서 또 진행이 되기 때문에요. However, for new people, for the first time that they register and make their first purchases, it will become a lot easier, which is going to be a huge advantage for the active affiliates among you. 하지만 완전히 새로운 사람들에게 있어서는 이 언보딩 하는 데 있어서 이런 카드를 이용해서 또 언보딩 할 수 있도록 하고 있습니다. And then once we have that done, shortly after, we are going to launch the World Stake Center. 두 번째로 저희가 월드 스테이크 센터를 또 기획하고 있습니다. And that's simply going to be a place where you will be able to stake
almost any cryptocurrency to earn APR up to 20% on them. 네, 이 스테이킹을 통해서 최대 20%의 연이율을 보이고 있습니다. So for those of you, if you're already holding cryptocurrency or you're currently purchasing them, because right now during the bear market, it's the best time to purchase. 네, 여러분들 가운데서 홀딩을 하고 있는 사람들이 있을 것 같은데요. Instead of waiting for the next bull run so that you can sell at a profit, you can still earn up to 20% APR on your favorite cryptocurrencies by putting them into our World Stake Center. 여러분께서 이런 다양한 암호의 화폐들을 이렇게 스테이킹함으로 인해서 이런 최대 20%까지 연이율을 또 얻으실 수가 있습니다. All right, and then finally, just to sum it up, these are the 4 simple steps that one must take in order to get started at Gymstreet. 어떻게 시작할 수 있는지 보여드리겠습니다. So first of all, you will need a cryptocurrency wallet. That's going to change, of course, when we have the simplified onboarding ready. 네, 메타마스크나 트러스트 지갑 같은 것들을 선택하셔야 되고요. But right now, it's still like this. And once you have your wallet, you will need to get some BNB and BUSD in your wallet. 여러분들의 지갑에 BNB와 BUSD를 가져오십시오. So BUSD, that's the USD stablecoin from Binance. This is used to pay for your NFTs, and BNB is what you need to pay for the blockchain transaction fees. BNB는요, 거래 수수료를 위한 것이고요. BUSD는요, USD 가치를 기준으로 한 스테이킹 코인, 바이낸스 스테이킹 코인이라고 할 수가 있습니다. 이것은 NFT 구매를 위해서 사용됩니다. And if you don't have one yet, now would be the time for you to get your sponsor link and register at Gymstreet. 그 다음에 초대받은 사람으로부터 스폰서 링크를 받으십시오. And once you've done that, you can go ahead and make your first purchase. Doesn't have to be a single land parcel. Of course, you can get started with one of our extra discounted super bundles, of course. 다 마치셨다면 초기 투자로서 예를 들어 기본 토지 수퍼 $160부터 시작하실 수 있고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 현재 할인 혜택이 있으니 할인 혜택을 적용받으신 상태로 구매하시면 되겠습니다. And right here, we've already looked at our link tree. This is where you can find all our channels where we are represented on social media to follow Gymstreet there. 마지막으로 링크트리가 있습니다. 링크트리를 또 접속하셔서 저희가 운영하고 있는 모든 채널들에 접근하시기 바랍니다. All right, everyone. So thank you so much for attending our webinar tonight, the first one in the new year 2023. 오늘 2023년 첫 번째 스페셜 웨비나에 참석하셔서 감사드립니다. As always, share this webinar recording once it's released on our YouTube channel with your team partners so that they can also get the latest information about Gymstreet and what's going on. 오늘의 웨비나가 완료된 뒤에 업로드가 되면 해당 영상을 또 여러분들 주위에 계신 팀원분들에게 또 공유해 주셔서 새로운 업데이트의 정보들을 확인하실 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. And I look forward to seeing you back again next week. 그럼 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.